হ্যালো, আমি নিউজ টুডেতে আজকে Ritabhari Chakraborty. Shalimar's enriched coconut hair oil presents an evening with Zeenat Aman and Ritabhari Chakraborty kind of winds up here. Pleasure to have all of you here for this special evening, the launch of our gorgeous girl Ritabhari Chakraborty's 2026 calendar. Miss Ritabhari Chakraborty began her acting career at the age of just 16, instantly winning hearts with her very first project, Ogobodhu Sundari. From that moment on, she became a familiar presence in homes across Bengal, affectionately known as the bomb crush of an entire generation, and as she likes to say playfully, the secret girlfriend many grew up with. From unforgettable performances in Satyam Shivam Sundaram, where beauty met depth and defiance, to the cultural phenomenon of Yado Ki Barat. She didn't just act in films, she shaped eras and emotions. It is truly special to have none other than Ms.Zeenat Aman, the icon, with us this evening, not just as a legend, but as a woman who continues to evolve, inspire, and speak her truth. So can we have both these beautiful, amazing, fantastic ladies on stage? Some more applause, please. Thank you, first of all, everyone, for coming here. This calendar means a lot to me. It shows my journey from pillar to post I have run in my life, presenting myself in different forms, different bodies, sometimes acceptable, sometimes quote unquote not acceptable by the society, but never forgetting that I own my story, like my sister said, the main character energy. So, ma'am, thank you so much. Some wonderful people with us today who's going to felicitate ma'am for coming all the way here to Calcutta. Firstly, I would like to call the marketing manager of Shalimar's Ronit Kundu and Gaurav Roy, our main presenter. Could I have you on stage to felicitate ma'am? Can we have a round of applause, please? We have Mr. T.K. Ghosh from the Advice Group, who has been functioning since 1994, one-stop brand organization, and they have given us some of the best displays in town. The wonderful hoardings, if you have seen, of my evening. God, these shoes are nice. It's right there. Thank you so much. She has prepared a little something, a little gift for ma'am, which is all the essence of Bangla, of our Bengal, from Bakura to bring ma'am her Sanager
and bring ma'am here. It's not much. It's just a bouquet, but it's just to say thank you so much. Without you, this would not have happened. That is true. That is very true. So thank you for bringing ma'am here. Very, extremely. Like I said, my partner is right there. Okay, so now the moment, the calendar launch. Can I have the team with me here? Also have the GM of Novotel right here to felicitate ma'am, which I just got to know. Mr. Rajesh Kumar. Sir, can we have you here, please? And I think we have felicitated her enough. But please join us for the launch of the calendar. Please be here. Let's go. 3, 2, 1. Thank you so much. I'm nervous. I'm not afraid to say that. Bit embarrassed, but we'll deal with that later. I'm going to hand over the mic to the diva, to the queen, before we start our session. Thank you so much. Namaskar, good evening. It's such a special evening to be here to celebrate this wonderful young talent. I mean, you've been working for a long time and you deserve to be celebrated. I mean, to straddle Hindi cinema, Bengali cinema, to be strong and to have a range of performances in your films. I think that's very exceptional. So, I met you for the first time yesterday and you radiate such positive energy, such joy. I'm just so happy to be here to celebrate you. And of course, she belongs to a family of very beautiful ladies, so that's another reason to celebrate. And happy to be here in Kolkata, happy to be here with all of you, and especially for this very special occasion. So thank you so much. So ma'am, when you walk in, does the heroine Ms.Zeenat Aman arrive or the legend? Who arrives first? Oh no, neither the heroine nor the legend. I really, when you live with yourself, you don't think of yourself in those terms. It's just the person that arrives. ये आपका नज़रिया है, जिस तरह आप मुझे देखते हैं कि आप मुझे आइकॉन या हीरोइन वगैरह ये titles देते हैं. But it's nothing like that. It's always just the woman walking in. I did a film called Hare Rama Hare Krishna, and that was the film that catapulted me to stardom. And of course, I got my first Bengal Journalists Award from here, from Kolkata, where I was celebrated as an actor. So this city and this space is, all of you are very special to me because of that, because it was that early in my career. And yes, I think that sometimes being different makes people more interested in who you are. I don't have to please everybody all the time. I can express my opinion, I can make my decisions, I can agree to disagree, and it was freeing. It was freeing. I'm well into my 70s now, and frankly, my dear, I don't give a damn. Please, a round of applause for that. I hope we can all use that as a mantra. But are you okay with people not liking you? I mean... Oh, absolutely. I'm absolutely okay with people not liking me, because nobody likes somebody all the time. So coming to the calendar's theme, main character energy, what does that mean to you? I'll tell you what it is. In all our lives, you are your leading lady.
You are your leading man. You are the main character in your own life. Your thought, your perception, your voice, your ideas. Yeah, no, he wasn't one of the brothers. He was just sitting in the audience. He'd probably come to see his uncle shooting with a bed towel, you know. So he's there in the shot. Yeah, I have worked in some cringe films, and I have done some cringe roles. And when I look at it, I said, how could I ever have done that? Oh my God. So yes, definitely. I don't regret it. It was part of the journey. But when I look back and I go, oh no, oh no, oh no. I think like most, at that time I had 6 films, on the marquee. And at least 5 of them were blockbusters. So I mean, I was at the peak, the pinnacle of my career. So of course there were a lot of restrictions. Can't go here, can't do there, go there, can't do anything. I went to do tried to do some normal shopping in a space. And people were trying, there were hundreds and hundreds of people trying to break the door down and get inside the store. So it was moments like this and I went, oh no, my being here is putting all these people at risk. And then they had to call the police and get me out in the police van. So at that moment, definitely, it was not very pleasant. Thank you, and it's so wonderful to see a female director. I've just recently worked with 2 female directors, and I think that you all bring a sensitivity to your films that is over and above. প্রত্যেক বছরই এই রীতাবরীর যে ক্যালেন্ডার লঞ্চ হয় ওটা অত্যন্ত স্পেশাল। মানে এই আমাদের ভারতবর্ষের এই পার্ট অফ দ্য মানে কি বলবো, এই দিকে ইস্টার্ন সাইডে শি ইজ দি অনলি অ্যাক্টর যে এরকম একটি ক্যালেন্ডার করে, থিম করে। তো এইবারেরটা আমি বলবো আরেকটু বেশি স্পেশাল, কারণ আজকের যিনি আমাদের চিফ গেস্ট ছিলেন, শি ইজ নান আদার দ্যান দ্য লেজেন্ড Zeenat Aman। আর মানে নামটা শুনলেই মনের মধ্যে মানে অনেক প্রজাপতি উঠতে শুরু করে। তো উনি ছিলেন, আর ওনার সাথে রীতাভরির যে কথোপকথন হলো, যে প্রশ্নগুলো রীতাভরি ওনাকে করলেন, আর উনি যেভাবে এত সুন্দরভাবে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে, সাবলীলভাবে উত্তর দিলেন, খুবই ভালো লাগলো। একটা সেকেন্ডের জন্য মনে হয়নি যে একটু ফোনটা চেক করে নিই, এটা অন্যদিকে তাকাই। মানে আমি ওনার থেকে তো চোখ ফেরাতেই পারছিলাম না। শুধু তাই নয়, উনি যে কথাগুলো বলছিলেন, মানে সেটা আমরা সকলেই মুগ্ধ হয়ে শুনছিলাম। মানে কত রকমের লোকজন এখানে ছিল, মানে নানা রকম বয়সের লোকজন ছিল, ফ্রম ডিফারেন্ট জেনারেশন। আমার মা ওনার ছবি দেখে বড় হয়েছে, আর আমরা যখন ছোটো ছিলাম তখন আবার ওনার ছবি সেই টিভিতে বিভিন্ন চ্যানেলে আসতো। তো এখন ওনাকে সামনে উনি এত সুন্দর সুন্দর কথা বললেন, অ্যান্ড সো গ্রেসফুল, সাচ বিউটিফুল পার্সোনালিটি, আর এত ফান লাভিং। তো সব মিলে সন্ধ্যাটা একদম মানে একটা জাস্ট ক্যালেন্ডার লঞ্চ ছিল না, ইট ওয়েন্ট বিয়ন্ড দ্যাট। সো ভালো লাগছে, ভেরি প্রাউড অফ মাই সিস্টার ফর বিং এবল টু পুল অফ অ্যান ইভেন্ট লাইক দিস। আর আশা করব যে আগামী প্রত্যেক বছরে ওর এই ক্যালেন্ডার লঞ্চ আরও বড় হোক। হ্যালো, আমি নিউজ টুডেতে আজকে রীতাভরি চক্রবর্তী। আজকে আমার ইভেন্ট ছিল অ্যান ইভিনিং উইথ Zeenat Aman, যেখানে আমি ওনাকে ইন্টারভিউ করেছি এবং আমার ক্যালেন্ডারটা উনি আজ লঞ্চ করেছেন। এবং আই এম সো হ্যাপি, ইভেন্টটা এত সুন্দর স্মুথলি হলো, ওনার উত্তরগুলো এত ইনসাইটফুল ছিল, এত মন জয় করে নিয়েছেন। মানে উনি তো আইকনিক, ওনার কথা তো ভালো লাগারই। আই এম ভেরি প্রিভিলেজড অ্যান্ড লাকি যে আমি এই ইভেন্টটা হোস্ট করতে পেরেছি, ওনার প্রশ্নগুলোর উত্তর আমি জানতে পেরেছি, এবং উনি আমার ক্যালেন্ডারটা লঞ্চ করেছেন। অ্যাডভাইস গ্রুপ হ্যাজ বিন সাচ এ বিগ সাপোর্ট ফর দিস ইভেন্ট। আমাকে এত সুন্দর করে ইভেন্টটা পাবলিসিটি করতে হেল্প করেছে উইথ অল দ্য ব্যানার্স অ্যান্ড হোর্ডিংস। তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছো আউট দেয়ার। এরম একটা আইকনিক সন্ধ্যা, এইরকম একটা কিংবদন্তি মহিলার সাথে যেভাবে ব্র্যান্ড ক্রিয়েশন আর অ্যাডভাইস পাশে দাঁড়িয়েছে, দ্যাট সেজ আ লট অ্যাবাউট দ্য ইন্টেনশন অফ দ্য ব্র্যান্ড। সো থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর দ্যাট। হাই, গুড ইভিনিং এভরিবডি। আজ নোভোটেল নিউ টাউনে রীতাভরি চক্রবর্তীর 2026 ক্যালেন্ডার লঞ্চ হলো, এবং এই লঞ্চটা ওপেনিং দিয়ে প্রেজেন্ট ছিলেন Zeenat Aman, লেজেন্ডস হেরোইন, অ্যান্ড আই এম গ্রেট প্লেজার টু অ্যাটেন্ড হিয়ার অ্যান্ড ইনভাইট হিয়ার বাই Ritabhari Chakraborty and Zeenat Aman.
It is a good evening and great job of the and calendar also of Ritabhari Chakraborty's 2026.